Hi children, good morning. Welcome back to our social science class. Today we are going to revise our fourth chapter, India Towards a New Era. Let us start. Social evils and practices prevailed in India. Child marriage, prohibition on widow remarriage, human sacrifice, female infanticide, slavery, untouchability, polygamy, etc. Several such social evils and practices prevailed in India. Gopal Krishna Gokhale related to moderate nationalism. Annie Besant, Home Rule Movement. She was an Irish lady who was attracted to the Indian culture and took Indian citizenship in 1895. She started Home Rule movement in 1916. Aga Khan related to All India Muslim League. The All India Muslim League was formed by Aga Khan and Nawab Salimullah Khan in Dhaka in 1906. Drain theory, Dadabhai Naoroji. Drain theory is the major contribution of Dadabhai Naoroji. Lord Curzon related to divided Bengal in 1905. British Viceroy Lord Curzon divided Bengal in 1905. Tejpal Sanskrit College, Bombay related to Indian National Congress. 72 members assembled in the vast auditorium of Tejpal Sanskrit College, Bombay on 28th December 1885. W.C. Banerjee presided over this meeting initiated by the former British civil servant A.O. Hume. The Indian National Congress was formed in this meeting. The main leaders of the extreme nationalism were Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal and Lala Lajpat Roy. They were jointly known as Lal Bal Pal. Lal Lala Lajpat Roy, Bal Bal Gangadhar Tilak, Pal Bipin Chandrapal. They were jointly known as Lal Bal Pal. The main leaders of the extreme nationalism were Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal and Lala Lajpat Roy. Bal Gangadhar Tilak was the chief spokesman of the extreme nationalism. He was revered as Lokamanya. ജനങ്ങൾ ബാൽ ഗംഗാധര തിലകിനെ ആദരവോടെ ലോകമാന്യ എന്ന് വിളിച്ചു. The two newspapers he started were Maratha and Kesari. Bal Gangadhar started two newspapers, Maratha and Kesari. Bal Gangadhar Tilak made the famous slogan, Swaraj is my birthright and I must have it. Swaraj is my birthright and I must have it. The writers instrumental in the development of nationalism. നാഷണാലിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച റൈറ്റേഴ്സാണ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ, ലക്ഷ്മിനാഥ് ബസ്വറായ്, അൽതാഫ് ഹുസൈൻ. British Viceroy Lord Curzon divided Bengal in 1905. How did the people of Bengal protest against the partition? Lord Curzon ബംഗാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 1905. ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് എതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത്? Organized protest meetings, picketed shops that sold foreign goods, burned foreign clothes, promoted the use of Indian products,
organized marches and public meeting against the British. What is nationalism? Indian nationalism is the sense of oneness beyond religious, linguistic and regional diversities. മതപരവും ഭാഷാപരവും പ്രാദേശികവുമായ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നാണെന്ന ബോധമാണ് ഇന്ത്യൻ nationalism. Indian nationalism is the sense of oneness beyond religious, linguistic and regional diversities. What were the factors responsible for the development of nationalism among Indians? ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയെ അതായത് നാഷണാലിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. The British conquered princely states and unified India politically. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് കീഴ്പ്പെടുത്തി ഒറ്റ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കി രാഷ്ട്രീയമായി ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിച്ചു. The economic exploitation of the British government created an anti-British attitude among Indians. The spread of English education and the development in transport and communication brought the people together. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യാപനവും ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു. The strategies adopted by the British to suppress the First War of Independence created a national consciousness and made people think that they belonged to the same country. ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനും സഹായിച്ചു. These are the factors responsible for the development of nationalism among Indians. Today's class is over. I hope all of you got my class. Thank you.